Okay, next problem. Find in a Taylor series f of z is equal to z by z plus 2 about z is equal to 1. Z by z plus 2 about z is equal to 1. So let f of z is equal to z by z plus 2. It's a simple problem. మనకి ఇక్కడ about z is equal to 1 means z minus 1 powers లో కాదు, in powers of z minus 1. అని చెప్పి 1 లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే z minus 1 కి సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకుంటాం. ప్రాబ్లం ఇంతే, z minus 1 ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకుంటాము. సో పుట్ w is equal to z minus 1. అంటే w is equal to z minus 1 అంటే 1 లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే z is equal to w plus 1. అంటే f of z is equal to z by z plus 2. z ప్లేస్లో w plus 1 రాస్తాం. w plus 1 plus 2 అవుతుంది w plus 1 by w plus 3. w plus 1 by w plus 3. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఏం రాసుకుంటాం అంటే న్యూమినేటర్లో ఒక 2 యాడ్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం. 2 యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, w plus 3 అయింది, మైనస్ 2 డివైడెడ్ బై w plus 3. ఇప్పుడు w plus 3 చేత డివైడ్ చేస్తాం. w plus 3 by w plus 3 మైనస్ 2 by w plus 3. w plus 3 w plus 3 క్యాన్సిల్ అంటే దిస్ ఈజ్ 1 మైనస్ 2 by w plus 3. మనకి ఎప్పుడు కూడా గుర్తుంచుకోండి 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ మైనస్ 1కి ఎక్స్పెన్షన్ ఉంది. 1 ఉండాలి కాన్స్టెంట్, రిమైనింగ్ ఏమన్నా మనకు ప్రాబ్లం లేదు. అంటే దీనికి ఎక్స్పెన్షన్ 1 మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ ఆల్ అని చేత ఏం చేస్తాం, 1 ప్లస్ వచ్చేటట్టు చూసుకోవడం కోసం ఏం కామన్ తీయాలి కదా, 3 కామన్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. అదే 3 కామన్ తీసాను, ఈ 3 కామన్ తీయడం వల్ల ఇక్కడ 1 వస్తుంది ప్లస్ w/3 అంటే కాన్స్టెంట్ 2/3 అవుతుంది. ఇది న్యూమినేటర్కి వెళ్తే 1 ప్లస్ w/3, న్యూమినేటర్కి వెళ్తే 1 ప్లస్ w/3 హోల్ పవర్ మైనస్ 1. ఇది 1 మైనస్ ఎక్స్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ మైనస్ 1కి ఎక్స్పెన్షన్ రాస్తే 1 ప్లస్ w/3 ప్లస్ మైనస్ w/3 ప్లస్ w/3 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ w/3 హోల్ క్యూబ్ ప్లస్ 1. వాట్ ఈస్ w? w మీన్స్ z minus 1. సో 1 మైనస్ 2/3 1 మైనస్ w ప్లస్ z minus 1/3 ప్లస్ z minus 1/3 whole square plus z minus 1/3 whole cube plus and so on. This is the Taylor series expansion of f of z about z is equal to 1. Next problem. Expand Taylor series f of z is equal to z minus 1 by z square about z is equal to 1. Same procedure. Let f of z is equal to z minus 1 by z square. మనకి అబౌట్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అన్నారు. ఇక్కడ అబౌట్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే z minus 1 సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకోవాలి. పుట్ w ఈజ్ ఈక్వల్ టు z minus 1, w ఈజ్ ఈక్వల్ టు z minus 1, దిస్ ఇస్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు w plus 1. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఏమవుతుంది అప్పుడు f of z ఈజ్ ఈక్వల్ టు z minus 1 ప్లేస్లో w సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే w బై z ప్లస్లో w plus 1 whole square. And this implies w by, it can be written as 1 plus w whole square and raskochina same w into 1 plus w whole power minus 2. 1 plus w whole power minus 2. Ante 1 plus x whole power minus 2 formula. What is the formula for 1 plus x whole power minus 2? 1 minus x minus 2x, sorry, minus 2x plus 3x square minus 4x cube and plus all. So I expansion రాస్తే అంటే w into 1 minus 2w plus 3w square minus 4w cube plus on ఇది w చేత మల్టిప్లై చేస్తే w minus 2w square plus 3w cube minus 4w power 4 plus on. What is w here? w means z minus 1 అంటే z minus 1 minus 2 into z minus 1 whole square plus 3 into z minus 1 whole cube minus 4 into z minus 1 whole to the power 4 plus so on. This is the Taylor series expansion. This is the Taylor series expansion of f of z minus 1 by z square about z is equal to 1. Okay, this is one of the problem. Next problem. Expand in a Taylor series f of z is equal to 1 by z about z is equal to 1. So same result, let f of z is equal to 1 by z. About z is equal to 1 and about put w is equal to z minus 1. This is the z is equal to w plus 1. So f of z is equal to 1 by z plus w plus 1. And 1 by 1 plus w. It can be written 1 plus w whole power. And 1 plus w 1 plus x whole power minus 1 form 90
1 minus x plus x square minus x cube plus so on. Now this is 1 minus w plus w square minus w cube plus so on. 1 minus, what is w? W means z minus 1. Z minus 1 plus z minus 1 whole square minus z minus 1 whole cube plus so on. This is a Taylor series expansion of f of z. 1 by f of z is equal to 1 by z, about z is equal to 1. So expanding the Taylor series f of z is equal to cos z, about z is equal to pi by 2. ఇంత ముందు చెప్పినట్టు 3 ప్రాబ్లం ప్రొసీజర్లో దించేయాలి. దీన్ని ఫార్ములా యూజ్ చేసి చేయవలసిందే. The expansion of Taylor series formula. What is the Taylor series formula? By Taylor's theorem, by Taylor series, Indian formula f of z is equal to f of a plus f dash of a into z minus a plus f double dash of a by 2 factorial into z minus a whole square plus f triple dash of a by 3 factorial into z minus a whole cube plus f fourth dash of a by 4 factorial into z minus a whole to the power of 4 plus so on. This is Taylor's theorem formula. This formula you choose చేయవలసింది ప్రాబ్లం, వేరే ఆల్టర్నేటివ్ లేదు. ఈ ఫార్ములాలో f of a, f dash of a, f double dash of a ఇవన్నీ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. హియర్ a is equal to అవుతుంది, let f of z is equal to cos z and a is equal to pi by 2. మన ఫార్ములాలో ఏం తీసుకోవాలి కదా, a is equal to pi by 2. ఓకే, f of z is equal to cos z అంటే this implies f of a is equal to అవుతుంది cos pi by 2. cos pi by 2 is equal to 0. cos 0 1, cos pi by 2 0. Similarly, f dash of z is equal to cos z into differentiation minus sin z. This implies f dash of a అంటే minus sin pi by 2 minus sin pi by 2 is 1, sin 0 0, sin pi by 2 1. Next, f double dash of z is equal to minus sin z into differentiation cos z. The differentiation of sin z is cos z. This implies f double dash of a is equal to minus cos pi by 2. This is called cos pi by 2 is also 0. Cos pi by 2 is 0. This is equal to 0. Next, f triple dash of z is equal to minus cos z into differentiation again minus sin z, minus into minus plus sin z. This implies f triple dash of a is equal to sin pi by 2. Sin pi by 2 is 1. Sin pi by 2 is 1. And f fourth dash of z is equal to sin z differentiation is cos z. Sin z differentiation is cos z. This implies f fourth dash of a is equal to cos pi by 2. Cos pi by 2 is 0. Substitute these values in formula. By Taylor series, f of z is equal to f of a plus f dash of a into z minus a plus f double dash of a by 2 factorial into z minus whole square plus f triple dash of a by 3 factorial into z minus whole cube plus so on. You can apply f of z is equal to, what is f of z actually? Cos z. Cos z is equal to f of a into 0 plus f dash of a at minus 1 and minus 1 into z minus a and pi by 2 plus f double dash of a is 0, f triple dash of a is 1 and f triple dash of a is 1 into 1 by 3 factorial into z minus pi by 2 whole cube plus f fourth dash of a into 0, f fifth dash of a into minus 1 by fifth factorial into z minus pi by 3 whole power 5 plus so on. Simply it can be written as cos z is equal to minus z minus pi by 2 plus z minus pi by 2 whole cube by 3 factorial minus z minus pi by 2 whole cube whole power 5 by 5 factorial plus so on. This is the Taylor series expansion of cos z about z is equal to pi by 2. This is the Taylor series expansion of cos z about z is equal to pi by 2.
Next problem. Expand the Taylor series. F of z is equal to log 1 minus z about z is equal to 0. This is also the most important problem. And let's save result. But it is f of z is equal to log 1 minus z. దీని ప్రాబ్లం ఏమన్నాడంటే find the Taylor series about z is equal to 0. Find the Taylor series about z is equal to 0 or Maclaurin series అయినా కూడా సేమ్ వస్తుంది. So f of 0, this implies f of 0 is equal to log 1. Log 1 is equal to 0. That is defined as 0. Next, f dash of z. F dash of z is equal to log differentiation 1 by 1 minus z. మళ్ళీ 1 minus z చేస్తే 1 is 0 minus z is minus 1. అంటే finally minus 1 by 1 minus z. That is minus 1 by 1 minus z. అది log z differentiation. Log x differentiation 1 by x కదండి, మళ్ళీ x చేస్తే 1 వస్తుంది యాక్చువల్లీ. ఇక్కడ ఇది దిస్ ఇంప్లైస్ అంటే f dash of 0 is equal to ఏమవుతుంది minus 1 by 1 minus 0 అంటే minus 1 by 1 minus 0. Simply it can be written as ఈ f dash of z can be written as 1 by z minus 1. సేమ్ మైనస్ అది మల్టిపుల్ ఆ మైనస్ని ఇక్కడ మల్టిపుల్ చేస్తుంది సింప్లీ. సో అగైన్ డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు z. f dash of z is equal to 1 by x differentiation minus 1 by x square. 1 by x differentiation and then differentiation of 1 by x is equal to minus 1 by x square. Differentiation of 1 by x is equal to minus 1 by x square. Other as z differentiation 0. 1 implies f double dash of 0. F double dash of 0 is equal to minus 1 by 0 minus 1 whole square and finally minus 1. Denominator minus 1 whole square and 1 కాబట్టి పైన denominator out అవుతుంది. F triple dash of z is equal to minus as is గా ఉంటుంది. సేమ్ మళ్ళీ 1 by x square differentiation 1 by x square differentiation minus 2 by x cube. minus 2 by x cube అదే రాస్తాను. minus 2 by x cube. x cube అంటే ఇక్కడ z minus 1 whole cube. And this implies 2 by z minus 1 whole cube. This implies f triple dash of 0 is equal to 2 by 0 minus 1 whole cube and minus 2. Minus 1 whole cube and minus 1 minus 2. Next, f 4 dash of z is equal to the difference 2 as to ఉంటుంది. మళ్ళా 1 by x cube differentiation minus 3 by x power 4 and z minus 1 whole power 4. This is equal to minus 6 by z minus 1 whole to the power 4. This implies f fourth dash of 0 is equal to minus 6 by 0 minus 1 whole to the power 4 and this is minus 6. By Taylor's theorem, by Taylor's series or Maclaurin series, f of z is equal to f of 0 plus f dash of 0 into z plus f double dash of 0 by 2 factorial into z square plus f triple dash of 0 by 3 factorial into z cube plus f fourth dash of 0 by 4 factorial into z power 4 plus so on. And this implies f of z is equal to f of 0 into 0 plus f dash of 0 into minus 1 into z plus f double dash of 0 into minus 1 by 2 factorial into 2 z square plus f triple dash of 0 into minus 2 by 3 factorial into 6 into z cube plus f fourth dash of 0 into minus 6 by 4 factorial into 24 into z power 4 plus so on. Finally, f of z is equal to f of 0 minus z square by 2 minus z square by 2. 2 cancel out 3 మిగులుతుంది minus z cube by 3 minus z cube by 3. 6 cancel అవుతుంది 24 లో 4 మిగులుతుంది minus z power 4 by 4 minus so on. This is the Taylor series expansion of log 1 minus z about z is equal to 0 or Maclaurin series expansion of f of z is equal to log 1 minus z. Question ఏదైనా కూడా ఇది వస్తుంది. ఓకే.